While exploring an old cemetery, a man stumbled upon a weathered moss-covered tomb, clearly untouched for years. Curious and documenting his experience, he slowly lifted the stone cover, expecting to see nothing but decay. But instead, beneath the lid was a glass panel, foggy with age, and behind it, something moved. ¿Hay alguien allá adentro? ¿Hay alguien, alguna energía aquí conmigo? ¡Uy, no mames! ¡Viste la goma! ¡Uy, no mames! ¡Viste la goma! The shape was unclear. Dark, human-like, possibly a face. But just as he leaned in closer, a sharp knock echoed from behind the glass. He froze. Then another knock. 3 in total, clear, deliberate, and coming from inside. Panicked, he backed away, unsure of what he had just witnessed. Was it a trapped animal? An echo? Or something that should never have been disturbed? Late one night, a man began hearing persistent knocking at his front door. At first, he thought it might be a prank, or maybe someone lost. But as the knocking continued, slow and deliberate, he grew uneasy and decided to start recording. He approached the door carefully, phone in hand, and captured the repeated knocking echoing through the hallway. But what he didn't notice at first was the mirror panel on the door. In the reflection, something was smiling back at him. A creepy, pale face, stretched with an unnatural grin, was visible for only a second, staring directly at him from the glass. In a recently surfaced video, 2 fishermen recorded what might be one of the strangest aquatic sightings to date. While working late on a quiet dock, the 2 men spotted something unusual floating just beneath the surface of the water. Curious, they pulled out their phone and began filming. What the camera captured appears to be a dark, slick figure, its upper body humanoid, but the lower half clearly fish-like, with long, smooth movements that didn't resemble any known sea creature. The figure briefly surfaced, revealing arms, a torso, and a faint glimpse of what looked like fins or a scaled tail, then quickly dove back into the water. While exploring an old, decaying building, a man stumbled upon something he never expected. The halls were silent, covered in dust and debris, completely abandoned, or so he thought. As he turned a corner with his camera rolling, he froze. There, in one of the empty rooms, was a figure dressed entirely in white, kneeling in the center of the floor, appearing to pray. The figure didn't react at first, but then it turned its head. Instead of a face, there was only darkness, completely black, featureless, almost as if someone had painted over the entire head. The man immediately backed away, whispering in shock. Moments later, the figure vanished from the frame, with no sound of footsteps or movement. The Simply Saraf team set out to explore one of the region's most feared locations, an abandoned structure ominously known as the Jinn Palace. According to local legend, this place was once filled with powerful energy, but over time, it became a site for dark rituals and eventually a rumored home to Jinn. உள்ள போயிட்டே இருக்கலாம் ரூம் மாறி மாறியும் சாராங்க ஏய் ஜாக் நடி வா வா ஒரே வழி தான் ஏய் என்னது ஏய் ஒண்ணு தெரியல எங்க இருக்க நான்
இல்லையா ஒரு வலை மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. கீழே ஒன்று நான் பசுக்கு இருந்த ஒன்றும் தெரியல. எப்படி நம்மளை சுற்றி என்ன இருக்குன்னு கவனிப்போம், கேப்சர் பண்ணுவோம், கம்யூனிகேட் கூட பண்ணுவோம். பட் இந்த இடத்துல அதுக்கான நேரமே இல்லை. நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். இது யாருமே இவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதில்லை இந்த இடத்துல. வந்துட்டு நம்ம தான் முதல்ல வந்துட்டு. ஆமாம் ஆமாம். என்னடா போகிற படிக்கட்டில் நான் எப்படி பார்த்தேன்னா சத்தியமாக சொல்கிறேன், இது வந்து எங்கேயுமே நான் பைத்தியக்காரன். ஒருவேளை அந்த ஜின் என்ன பேசியிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா புரிஞ்சிருந்தா தாராளமாக உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் சொல்லலாம். அதை பற்றி எதுவுமே கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறது. The team captured a chilling sight, a dark figure crawling up the staircase. இந்த பாகிலாம் நமக்கு தான் கிடைக்கும். காலத்தில் கட்டின பேலஸில் வந்து அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த ஜின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் பெருமையாக இருக்குது கைஸ். மறக்காம இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி தமிழனோட பெருமையை உலகெங்கும் பரப்புங்க. அது ஓகே சங்கப்பார் எஸ் சார். ஏய் வாட் அ கேப்டன் தெரியுமா? அந்த கேப்டன் மைக்கேல் ஜாக்சன் சத்தியமா மைக்கேல் ஜாக்சன் தான் பெஸ்ட். மூச்சு பாத்தீங்க மூச்சு. ஆர்காட் நவாப்ஸ் தான் வந்து அந்த ஆர்காட் கேட்டிருக்குமே. நவாப் காலத்தில் இந்தியா கேட்னு சொல்லுவாங்க. அங்கிருந்து எது சுரங்கப்பாதைலாம் போது கேள்விப்பட்டிருக்கேன். சுரங்கப்பாதை ஆமாம் ஆமாம் இருந்துச்சு ஒரு காலத்தில். உண்மைதான் சுரங்கப்பாதை இருந்தது உண்மைதான். தலைவர் எங்க பாரு தலைவர், அந்த ரிஸ்க்லாம் வேணாம். இது செவுரு போட்டு லாக் பண்ணி எப்படி அது இவ்வளோ பெரிய பூர்த்தி பண்ணிப்போங்க. நீ நோட் பண்ணிருக்கேன். கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஒரு ஆள் தான் பாஸ் இருப்பான், ஆனா வேலை செய்யறவன் 1000 பேர் இருப்பான். இந்த 1000 பேர் வேலை செய்யறான் பத்தியா கூலி தொழிலாளி பில்டிங் இருக்கிறதுக்கு இவன் எல்லாத்தையும் டார்கெட் பண்ணுவான். ஸ்கூல் மட்டும் கேட்குது, சீரியஸ் மட்டும் கேட்குதுண்ணா. A board suddenly blocked their path, and the dark figure appeared once again. ஒரு லைன்ல சொன்னா அது புரியும் தலைவர். அதோட ஏஜ் நான் கேளியா? आपका उम्र कितना है? இது பாக்குதா சந்திரமுகியில அந்த மாந்திரிகம்லாம் பார்க்கும்போது சம்திங் வந்து பெருசா அதுவும் ரீசெண்டாக பண்ண மாட்டாங்க இருக்கு. இந்து மாந்திரிகமும் இருந்துச்சு, 76ன்னு சொல்லி சேஃப்டிக்கு ப்ரிகாஷன் இதுவும் போட்டுருக்கு. ரிலீஜன் சம்மந்தப்பட்டு நான் பார்த்தேன். நான் சொல்றேன், நீ என்னை இழுத்துட்டு போனது கூட 2 கை இப்படிதான் 2 விரல் தான் இழுத்துட்டு போனேன். அதை பற்றி நம்ம ஒவ்வொன்றா யோசிச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அதுக்கு புரியுது நம்ம சொல்கிறது. அதுதான் நம்ம போகடாமல் தடுக்குது. இப்போ நீ உள்ள நீ கீழே போய் பாரு, போகும்போது ஓவல் ஓவல் அல்லாஹு லா இலாஹ இல்லா ஹுவல் ஹய்யுல் கய்யூம். Finally, just before leaving the building, they recorded what looked like a ghostly figure standing beside a pillar. A CCTV camera monitoring a quiet neighborhood street captured something that has left residents scratching their heads. The footage shows a row of parked cars, everything still and peaceful, until something unexpected happens. From a narrow gap between 2 vehicles, a dark figure suddenly appears, as if stepping out of thin air. It stands motionless for a moment, its shape unclear but human-like, then suddenly fades away, vanishing without walking off screen. There were no signs of anyone entering or exiting,
no logical direction it could have come from or gone to. A man who claims he's been haunted for weeks finally decided to set up his phone and start recording in hopes of catching something on camera. And it didn't take long. So it's the same cabinet. Watch. Okay. Oh, hold on. Watch this. This is gonna creep you out. As the footage rolls, the kitchen appears empty, silent, nothing out of place. But after a few moments, one of the cabinet doors slowly creaks open, completely on its own. There's no one nearby, no strings, no airflow, just the unmistakable sound of wood unlatching and swinging open, as if someone was inside the kitchen, looking for something. A paranormal investigation team entered an abandoned hospital, long forgotten and left to decay. Locals had warned them about strange sounds and sightings coming from inside, but the team pressed on, determined to find answers. Suddenly, one of the chairs moved on its own. Before they could react, a dark figure suddenly peeked out from behind a broken doorway, just for a second, then vanished without a sound. The team rushed to the spot, but found no one there, no footsteps, no place to hide. The Terror Al Extremo team ventured deep into the isolated wilderness to explore a location cloaked in fear and legend, a site where locals claim dark rituals are routinely performed. La estructura ya no tarda en caerse, bueno. Está totalmente vencida, ¿eh? Y sí. No tarda mucho en caerse. Sí. O sea, si te das cuenta, las bardas ya están hacia allá. A 19. They heard strange rustling sounds, quickly followed by a chilling voice echoing through the trees. Ojos pintados. No había visto esto. Espérame. Déjame checar. Ah, no. Pensé que era para un cuarto. ¿Y no? No. Esto nada más es como para subirse a esa. Claro, pues. No. Jardín. Uy.
sácame el ambiente. Ay, uy, aquí sácame el ambiente. Ay, uy, aquí sácame el ambiente. El airecito. Sí, están como, o sea, como. As the investigation continued, they captured eerie growling noises and spotted a shadowy figure that appeared to be conducting some kind of ritual. Concerned for their safety, the team made the decision to leave the site. A father didn't think much of it when his young daughter insisted that her doll had been moving on its own. He brushed it off as imagination, until her claims became more frequent and more specific. So just to put his mind at ease, he decided to set up a camera in her room while she was away. Hours passed with nothing unusual, until suddenly the doll, sitting upright and untouched, began to jerk slightly. Its head twitched, and its arms shifted just enough to send a chill down anyone watching. There was no wind, no vibrations, and no one in the bathroom. Subscribe Top 5 Ghost for more scary content.